frictions for economic behavior and market performance. So it studies the implications. So what are these implications? They are the impact or effect of frictions in the market. So what are these frictions? They are the disturbances. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನೇನ್ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪರಿಣಾಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಾಟ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶೋಧನೆ, ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸೋದು, ಹುಡುಕೋ ಅಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ economists have come up with this economics of search. So ಇಲ್ಲಿ frictions, they include anything that interferes with the smooth and instantaneous exchange of goods and services. So what are those frictions? They are those disturbances which create disturbance in the smooth and instantaneous exchange of goods and services. So ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. The most commonly studied problems arise from imperfect information about the location of buyers and sellers, their prices, and the quality of the goods and services that are traded. So usually ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ imperfect information ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as students of economics all of us know, ಸಮತೋಲನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? when is equilibrium being disturbed in the market? when there is imperfect information, asymmetric information or imperfect information. So a perfect market ಅಥವಾ perfect competition ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು, once we are moving away from perfect competitive market and moving towards imperfectness, we face challenges in disturbed equilibriums. So we lose that equilibrium when there is imperfectness in information market. And ಹೋಗುತ್ತೆ. So we know that the imperfect information is usually about location of buyers and sellers. So ಎಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಲೊಕೇಟೆಡ್, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ರೂ ಬಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, goods and services that are traded. So whatever that is there in the market, we don't know about the quality of the goods and services also. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. The key implication of these frictions is that individuals are prepared to spend time and other resources on exchange. They search before buying or selling. So ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, buyers and sellers, they spend time on searching.
ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಯರ್, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೂ ಆರ್ ಮೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಯರ್ಸ್, ವೇರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ವೇರ್ ಡು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್, ಅಂಡ್ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹುಡುಕೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Because there is imperfect information. So the first formal model of individual behavior is due to Stigler. So in 1961, a formal model was developed by Stigler in the context of goods market. So what did he propose? Choosing the optimal number of sellers to search before buying at the lowest price. ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಗ್ಲರ್, ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಅಟ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. So this was known as Stigler's rule, usually known as fixed sample rule. ಯಾಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಷ್ಟೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸರಕನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಗ್ಲರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬಾಂಡನ್ಡ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರೂಲ್ ನ ಎಲ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್? choosing the optimal reservation price and buying at the first store encountered with sell set or below the reservation price. So sequential stopping rules. So ಒಬ್ರು ಸೆಲ್ಲರ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೈಯರ್, ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. This was called as sequential stopping rules. So next, the momentum in this direction, that is economics of search, came in 1980s with contributions by Diamond 1982, Mortensen again in 1982, and Pissarites in 1985. They showed that search theory could be used to construct equilibrium models of the labor market with more accurate predictions than the traditional neoclassical model. So they showed that search theory could be used to construct equilibrium models. ಸಮತೋಲನವಿರುವಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ಚ್ ಥಿಯರಿ ಮೂಲಕ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಇವ್ರು 3 ಜನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕರ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸರ್ಚ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So the appearance comprehensive data on job and worker flows could be studied with the tools of search theory also contributed to interest in this direction. So ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಆ ಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So an individual has 1 unit of labor to sell to firms, which creates jobs. So one individual, one labor has 1 unit of labor to sell. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕದ ಲೇಬರ್ ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ he provides that labor to the employer, he will get wages in return. So he wants to be employed by using that unit of labor. ಅದನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ he wants to get employed. So one individual has 1 unit of labor to sell to firms which create jobs. The valuation of labor takes place under the assumptions
that agents have infinite horizons and discount future income flows at the constant rate are they know the future path of prices and wages and the stochastic processes that govern the arrival of trading partners, and they maximize the present discounted value of expected incomes. So one unit of labor valuation hengagate under the assumptions that agents andre employers they have infinite horizons andre ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲೇಬರ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, and discount future income flows at constant rate r, and they know the future path of prices and wages and the stochastic random processes that govern the arrival of trading partners. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಟು ನೋ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, the producers or the firms, okay, and they maximize the present discounted value of expected incomes. So expected incomes na avaru maximize mado uddeshavanna itkondu they will employ each unit of labor. So if UT is the expected present discounted value of a unit of labor before trade at time t, andre eno your UT is the present discounted value of unit of labor trade andre before he is being employed by a employer, his expected value is UT at time t. And what is his expectation when he is supposed to be employed? WT, the expected value of an employed worker. So on employment ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ WT. ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನದು ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ UT. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ B delta T and a job offer arrives with a probability A delta T. So avenge job offer baruvanta probability A ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ is receiving an income B delta T. In the economics of search are summarized in the arrival process. So ಈ ಅರೈವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ A is infinity. Okay, job offer arrives with probability A delta T. So ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಲೇಬರ್ಗೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾವಾಗ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ವಿತ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಾಟದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ವಿತ್ ನೋ ಸರ್ಚ್, so when there is no search for jobs and even when frictions are there, then A will be equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನೀವು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಫರ್ದು? 0. there is no job offer if you don't search. ಯಾವಾಗ? when there are frictions. Okay, in absence of frictions A is infinity. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸರ್ಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸರ್ಚೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸರ್ಚ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ಚ್, ದ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, if a job offer arrives, the individual has the option of taking it for an expected return
WT plus delta T. So WT was his expected income. ಆ T time period ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದ್ರೆ W ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ WT ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ WT ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ he has the option of taking it. ಅಷ್ಟು ಅವನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ he will accept that job offer. Or not taking it and keeping instead written UT plus delta T. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಈ ಯುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ನೋ ಆಫರ್ ಅರೈವ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ UT ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ T. ಸೊ ಆಫರ್, ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಆ ಮುಂಚಿನ ಏನ್ ಆದಾಯ ಇತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore with discount rate R, UT satisfies the Bellman equation. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಈ ಬೆಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ UT will be equal to B into delta T plus A delta T. Right, B delta T is income he receives in period delta T time, plus A delta T, A is the probability of job offer. So maximizing WT plus delta T and UT plus delta T divided by 1 plus R delta T, where R is the discount rate, plus 1 minus A delta T into UT plus delta T divided by 1 plus R delta T. So rearrangement yields RUT is equal to B plus A, maximizing W and U, minus you are taking out the earlier income when he was, that is he wants to maximize WT plus delta T. Okay, so taking the limit, it comes to delta T moves, as delta T moves towards infinity, that is for over a long period of time. Long period of time adaga RU is equal to B plus A max WU minus U plus U, where U denotes the, this is U dot, it denotes the rate of change of U. So what does it mean? It means that individual labor wants to maximize WT plus delta T. Okay, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ ನ ಅವನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಯುಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, UT ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಗಿಂತ WT ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ he will accept the offer, or else he is happy with what he is earning earlier. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ. So in this context he will try to maximize WT plus delta T. So equation 3 here is the fundamental equation of economics of search. Okay, so it can be given the interpretation of an arbitrage equation for the valuation of an asset in a perfect capital market with free risk interest rate R. So e equation actually ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, it can be used for the valuation of an asset. So ಇಲ್ಲಿ asset ಯಾವುದು? Labor, individual labor unit. So in a perfect capital market with risk free interest rate R ಇದ್ದಾಗ ಆ asset value ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್ yields coupon payment B at some rate A. Here coupon return B at some rate A. Okay, it gives its holder the option of a discrete change in its valuation from U to W. So ಇಲ್ಲಿ U to W ನಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it gives the option of a discrete change in its valuation. Valuation of what here? Valuation of the labor. ಆ ಲೇಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So from U to W. Optimality requires that the option is taken and the existing evaluation is given up if W is greater than or equal to U. So if he is a rational individual who wants to sell his labor to the firm or the employer, optimality requires what?
that W must be greater than or equal to U. Yes or no? W is expected. A job offers ತಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್, ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್, ಕೆಲಸ ಇಲ್ದೇದಾಗಿರೋ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯುಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯುಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ that option of job offer is accepted by the labor. The last term U shows capital gains or losses. U dot shows capital gains or losses due to changes in the market valuation of the asset. In most of the economics of labor market search, however, research concentrates on steady states, namely on situations where the discount rate, transition rates, and income flows are all constant. So usually in economics of this labor market search, we assume that all these rates are constant. R is constant. Transition rate, that is a rate of transition from U to W, and income flows are all constant. So with infinite horizons, there are then stationary solutions to the valuation equations obtained from 3 with U is equal to 0. Okay, so stationary solutions. Why? Because you are assuming everything is constant. So we are getting the solutions from equation 3 by placing U dash as equal to 0. U dot, because rate of change, you are assuming everything is constant. Thereby U dot becomes 0 in this equation. Right? Since you are here, this one becomes 0. Okay. So now moving to aggregate matching function. So where does the matching happens? A suitable seller finds the suitable buyer. That is the aggregate matching function. Usually we can think about matrimonial sites and all, right? Brides are in search of bridegrooms, and bridegrooms are prospective brides are in search of prospective bridegrooms, and prospective bridegrooms are in search of prospective brides. So nobody knows as per their expectation, where is that prospective bride is hiding, or where is that prospective bridegroom is hiding. Imperfect information about the location, and you have specificity, right? You want to marry such and such girl, she has to have this qualification, she must be employed, etc, 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 right? So about the quality of the goods and services. So there is lot of is asymmetric information. We can relate this to such market. Best example is we find it here also, apart from labor market, right? So aggregate matching function is about a bride finding the perfect bridegroom, or the bridegroom finding the perfect bride, right? The matching function happens. So coming to aggregate matching function, the equilibrium offer arrival rate. Suppose that at time t there are U unemployed workers and V vacant jobs. So ಎಷ್ಟು ಜನ unemployed workers ಇದ್ದಾರೆ? U. ಎಷ್ಟು vacant jobs ಇದೆ? V. So ಆ U ಅವರೆಲ್ಲ ಆ V ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? Unemployed workers have to find the vacant jobs that are there in the market. So in short time delta t, each unemployed worker moves to employment with probability A delta t. So unemployment ಇಂದ employment ಗೆ ಎಷ್ಟು probability ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ with probability A in the time period delta t. So in a large market, the total flow of workers from unemployment to employment and the total flow of jobs from vacant state to production are both A into U delta T. So A is the probability of finding employment by an unemployed worker. U is the total number of unemployed workers, right? So the total flow of jobs from vacant state to production and the flow of workers from unemployment to employment, both will be equal to A U delta T. A key assumption in the equilibrium literature, when we talk about general equilibrium and all, is that the total flows satisfy an aggregate matching
function. So our total flows, usually we talk about market being cleared, right? Whatever goods are produced in the market, they are consumed by the consumers. So total flows satisfy an aggregate matching function. Eradu match agbeku. Production matte demand, consumption, both has to be matched, right, in equilibrium. So here also whoever searching has to find the suitable jobs. The aggregate matching function is a black box that gives the outcome of the search process in terms of the inputs into search. So aggregate matching function ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ. So you know where your prospective buyer or seller is located, and thereby a buyer and sellers are matched from this aggregate matching function. If the unemployed workers are the only job seekers, okay, and they search with fixed intensity of 1 unit each, and also firms also search with fixed intensity of 1 unit for each job vacancy, the matching function gives, okay, just a minute, there is a call. Okay, so the matching function is given by M is equal to function of U and V. U is what? Number of unemployed workers, and V is the number of vacant jobs, with M standing for the flow of matches AU. The function is usually assumed to be continuous and differentiable with positive first partial derivatives and negative second derivatives, that is maximizing the matching flow of matches and to satisfy constant returns to scale. So a commonly used matching function in the theoretical literature derived from the assumption of uncoordinated random search is the exponential M is equal to V to the power V into 1 minus E to the power of minus KU divided by V, where K is coefficient greater than 0. The empirical literature, however, estimates a long linear, that is constant elasticity form for this function. So empirically, many have estimated this matching function. Okay. So log linear formally, which parallels, which equals the Cobb-Douglas production function specification with an elasticity of unemployment estimated in the range of 0.5 to 0.7. So that K gives us what? Gives us the elasticity of unemployment, which is estimated between 0.5 to 0.7. Usually empirical data takondo ee matching function na estimate ಮಾಡಿದಾಗ K is found to be between 0.5 to 0.7. So this is about basic fundamental information about economics of search. So another interesting area that I have taken up is, so we have some time, an economic theory of crime and punishment. So that was on economics of search, and this is on economic theory of crime and punishment. There is lot of interdisciplinary approach nowadays between law and economics. I think next week you will have one session delivered by expert on this also, how law and economics are linked, and one of the most developing discipline in economics, the law and economics. Hope anyone has heard about this, an economic theory of crime and punishment. No, madam, no. No. Okay. So shall we move ahead or take up discussion on economics of search, or we can complete and have discussion at the end of the session? I'll complete this. Yeah, madam, complete, madam. Complete. Yeah. Feedback So, form ತುಂಬ yes. feedback ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕೇನು? Huh? feedback change ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅದು HRDC will change the name for the session. Okay.
So coming to an economic theory of crime and punishment. So the traditional theory of criminal law. So here we see that how economic theory of crime and punishment. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ how it is a better approach than ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Let us find out how it is a better approach to view about crime and punishment anta heli. So the traditional theory of crime criminal law offer reasons for the characteristics of a crime and distinguishes criminal prosecutions from civil disputes, but it does not offer a predictive model of criminal behavior or propose a clear goal for criminal law. So ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ the theory of criminal law does not propose a clear goal of criminal law. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಗೆ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ. So economic theory of crime provides a predictive model of criminal behavior based upon a theory of rational choice to commit a crime. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥಿಯರಿ ಟು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ crime. Okay, so rational choice to commit a crime, and it proposes a clear goal for criminal law and policy. A clear goal eno, it should minimize the social costs of crimes. So ಆ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ವೆಚ್ಚಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So crimes can be ranked by seriousness. So as the seriousness increases, wait, let X denote the seriousness of a crime. When X is equal to 0 indicates no crime. Yavude seriousness illa andre yavude crime agilla anta. X is greater than 0. The positive values idre indicates a serious crime. More serious crimes often have a larger payoff for the criminal. So HH, just a minute. ಸೊ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನ ಅವನು ಗಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಪೇ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಪೇ ಆಫ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭ ಕೂಡ ಅವನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಆಸ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪೇ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ increase. So let Y denote the criminals pay off. So Y is function of what? Function of seriousness of crime. Alva, Y is function of X. So Y of X increases in X. So seriousness increase adre pay off Y increases. To be concrete,
consider the crime of an embezzlement by an accountant in a small company. So accountant one small company ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. The seriousness of embezzlement is partly measured by the amount stolen. The accountant can embezzle nothing, in which case y is equal to x is equal to 0. ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ರೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? Alternatively, the accountant can embezzle a lot, say $10,000, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ in ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ y is equal to $10,000 ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. So punishment can be ranked by severity. So again, punishment also is ranked by severity. Let F denote the severity of the punishment, where F is equal to 0 indicates no punishment. Punishment illa andre F 0. F greater than 0 indicates severe punishment. More severe punishments are attached to more serious crime. So F also is what? Function of X. X is the seriousness of a crime. And F of X increases in X. Okay, that is seriousness of crime. In punishment increases with the seriousness. So ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. To be concrete, consider a fine to punish embezzlement. To punish, the fine must exceed the criminal's payoff. So ನೀವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪೇ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈನ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇ ಆಫ್, ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್. So remember, we are just discussing that model. It doesn't mean that we are trying to rationalize crime and crimes committed by criminals, trying to develop the model. So coming to payoff. So if every crime were punished with certainty, committing crime would not pay. Hence criminal would choose X to equal to 0. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್. So in reality, punishment is probabilistic, not certain. So problem ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದೊಬ್ರಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್, ನಾಟ್ ಸರ್ಟೇನ್. ದ ಅಫೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ನು ಮೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ punishment into account when contemplating the commission of any crime. So usually rational decision maker adre a rational criminal agidre what does it take? He takes the probability of punishment into account when contemplating the commitment of any crime. So ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್? Rational criminal. Okay, the expected punishment equals the probability P of punishment times its severity. So if P is the probability of punishment, so F is the amount of punishment, right? The expected punishment will be equal to what? P into F. So for example, if the fine for embezzling ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 1000 equals to $2,000, the probability that an offender caught will be equals 0.75. So ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋ probability 0.75. The probability of being caught is 0.75 and the fine is equal to
$2,000, then expected punishment will be equal to 0.75 into 2,000, that is 1,500. So he has embezzled how much? 1,000, but punishment is 1,500. So the expected punishment curve necessarily lies below the actual punishment curve because the probability P is less than 1. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 1 ಆದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಶ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್, right, it lies below the expected punishment, lies below the actual punishment curve. So payoff sanction, expected you can see. So fx is actual punishment curve. P of expected punishment is below that. So this is the payoff to the criminal. So efforts to detect, prosecute, and convict criminals. Is it visible? Efforts to detect, prosecute, and convict criminals normally increase with the crime's seriousness. ಸೊ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಅಂದಾಗ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ seriousness. Thus the probability P of a sanction is a function of crime's seriousness. So P that is of being sanctioned and getting punished is equal to P of X, and P of X also increases with X, and punishment F of X increases with crime seriousness, and thus the expected sanction P of X into F of X increases with the crime's seriousness. Since expected punishment is greater than payoff for all values of X, crime does not pay for a person facing expected punishment. So expected punishment iruanta samayadalli crime will not always pay off. Thereby the criminal will avoid committing the crime. Most people are in the situation most of the time in which crime does not pay. However, sometimes a person is in circumstances in which crime pays. For example, when a person has the opportunity to commit the crime with little chance of getting caught. So nan sikkakollode illa, tumba kadime chances ide nan sikkakollikke. So sikkakollikke kadime chance andre the probability of punishment also is very less. So anta situation alli en martane, the criminal will try to commit the crime. So crime also pays in circumstances where the criminal suffers relatively little from punishment. So punishment tumba severe illa kadme ide andaglu kuda he will think that his crime will give him better payoff. So criminal's payoff function Yx lies above the expected punishment Px Fx, right, for some values of X. So inta mele helidanta situation alli y of x ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ P of x into fx ಗಿಂತ. So thereby the criminal will commit the crime. As the seriousness of the crime increases, the actual payoff increases more slowly than the expected punishment. So ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆನೆ ಆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇ ಆಫ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೇ ಆಫ್ ಸಿಗೋ ಅಂತದ್ದು, the rate of the payoff increases more slowly. So expected profit from the offense equals the difference between the payoff Yx and the expected punishment, which is represented on the graph by vertical distance between these two curves. So illi e vertical distance, okay, which is represented on the graph. The vertical distance is maximized when the seriousness of offense equals X asterisk. Consequently, the rational criminal embezzles X asterisk. So on the payoff maximize ella agutte ee point alli agutte. So on eshtu hanavanna, if he is stealing money, maximum payoff avnge elli sigutte where the difference between Yx and Px Fx is highest.
when it is $10,000. Okay. So that is where he will maximize returns. So this conclusion can be expressed in marginal values. So x asterisk solves maximize y of x minus px fx. So the marginal benefit to the criminal from increasing. So now economics alli nodtivi adanna illi adilli apply ಆಗ್ತಾ ಇದೆ application part. The marginal benefit to the criminal from increasing the seriousness of the offense by a small amount is given by the slope of the tangent line to the payoff curve, which we denote y dash. So the marginal expected cost to the criminal is equal to the expected increase in punishment from increasing the seriousness of the offense by small amount. So marginal increases, seriousness alli ಸ್ವಲ್ಪ marginal increase expected benefit alli ಯಾವ ರೀತಿ increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, right? So the cost also will be marginally increased. Cost andre punishment y of f. So criminal maximizes the net benefits of the crime by embezzling an amount of money up to the point at which the marginal benefit of an additional amount embezzled equals the marginal expected punishment. So punishment ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, right? So marginal benefit y dash, that is first order derivative of x. If he has increased the severity of the crime by a marginal increase, y criminal's marginal benefit will be equal to criminal's marginal expected cost of punishment. So now marginal revenue is equal to marginal cost is applied here also. So for values of x below x star, marginal benefit exceeds the marginal expected cost to the criminal. So the criminal will go on seriousness of the offense. For values x above x star, the marginal expected cost exceeds the marginal benefit. So the criminal will decrease the seriousness of the offense. So for x is equal to x star, the marginal benefit equals the marginal expected for cost. So criminal maximizes his net payoff by not changing the seriousness of the offense. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ payoff ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಳ್ಕೋತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ he will not move from that point x asterisk, that will be his equilibrium. So the marginal expected punishment for embezzling an additional dollar has two components: the change in the probability of punishment multiplied by the fine, and the change in the severity of the punishment f dash multiplied by the positive probability of punishment. So alli navu illi nodidvi alla idu p dash f and p f dash. Okay, so probability alli ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ fine alli ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. Both are positive for a rise in the severity, and hence the expected punishment curve slopes upwards. This analysis is used to predict the response of criminals to changes in marginal costs and benefits. Okay, so idu criminal point of view aitu. Now policy ge bandre, an investment of more effort in enforcing criminal law can increase the marginal probability p dash of punishing the criminal. So now law enforcement mele ಹೆಚ್ಚು ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪನಿಷಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ and if police becomes more productive and more functioning, a p dash increase ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Similarly, an investment of more effort in punishing criminals, such as improving the system of collecting fines, can increase the marginal severity f dash. So a fine related kuda ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So according to preceding equation and graphs, an increase in p dash or f dash will decrease the seriousness of the offense committed by the rational criminal. So ನಾವು p dash ಅಥವಾ probability ಅಥವಾ fine ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ seriousness of offense ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So more certain and severe punishment reduces the seriousness of
crime. So ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ 100% ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಚ್ಚು ಫೈನ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಟು public policy, the last part of this economics of crime and punishment. With this we will wind up the session. So demand curve for goods slopes downwards because when the price rises, some people buy less of the good and others stop buying it. So namge ellargu we are all economics student, first thing namge channagi gotiradu law of demand. So same thing is applied to this model of rational crime. When the expected punishment rises, some criminals commit fewer crimes and other criminals stop committing them. Alva, punishment ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So the proposition that demand for good slope down bears the august title the first law of demand. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ increase in expected punishment causes a decrease in crimes can be known as first law of deterrence. ಅಲ್ವಾ? ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಡಿಟರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಟರೆನ್ಸ್. ಫೈನ್. So economic theory of behavior begins with super rationality. So everywhere now economics alli ellaru rational, to what extent andre criminals kuda rational anta ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್. ಮೆನಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅವರು ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೈಮ್ ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆನಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಕರ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ ಆಗಿದಾಗ, ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗನ್ ಟು ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಫೀವರ್. ಸೊ ಏನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಫೀವರ್ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪೀಪಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ಡೂ? ನಾಳೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಸರವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಸರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಟಿ. Yes, everyone wants to get together and party, especially more so with youngsters rather than responsible adults. So ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಡೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಯೋಚನೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಫೀವರ್. ಸೊ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ denoted R asterisk is the discount rate at which immediate benefits equal the expected future cost. So immediate ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಲಾಭ, ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ thus an actor whose discount rate exceeds R asterisk commits the wrong. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ದಿ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ದಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಮಾಡೆಲ್. ಆ ಡಿಮಿನಿಶ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕಮಿಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ. So there are two: social cost. Now, what is the clear goal for criminal law? That social costs have to be reduced anta. So two basic kinds of social cost: the net harm caused by crime and the resources spent on preventing it.
ಸೊ ಎರಡು ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ನಷ್ಟಗಳು, right? And another one is resources spent on preventing it. Policing, law enforcement, judiciary, prison management, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿಟರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು. the optimal amount of crime or efficient deterrence has to balance these costs. Criminal law should minimize the social cost of crime, which equals the sum of the harm it causes and the costs of preventing it. So it's criminal law ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. So optimal amount of crime deterrence and of efficient punishment. Changes in marginal social cost of deterrence and marginal social benefit can change the optimal level of deterrence. For example, so as usual marginal social cost ಮತ್ತೆ marginal social benefit ನೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Suppose that opportunity cost of resources devoted to deterring crime falls and the marginal social benefit of deterrence remains the same. Marginal social cost would fall to MSC here, from here to here, MSC D1, and the optimal level of deterrence would increase to D dash. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆ ಡಿಟರೆನ್ಸ್, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ, ಇಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆ ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಫ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಆ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಆ ಕ್ರೈಮ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ this represents. Okay, so amount of a person would sacrifice to do his or her civic duty alva. So ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿವಿಕ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಸಿವಿಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is sacrifice is measured by the amount citizen is willing to pay, which is the many equivalent of time, effort, opportunity, inconvenience or risk. So ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ each citizen. The horizontal axis represents the proportion of citizens, ಇಲ್ಲಿ 25, 50%, 75%, 100%. Okay, willing to pay the price. Roughly 80% of citizens will pay something to do their civic duty, and roughly 20% will sacrifice nothing. The sacrifice required of each person to do a civic duty often decreases with the number of people who do it. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಆ ಸಿವಿಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಮೂಹ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ willingness to pay and the actual cost. So actual cost decreases if more people are willing to pay. Okay, so this analysis illustrates a common feature of social norms, multiple equilibria with
multiple equilibria, state laws perform the most important function of coordinating the behavior of good people. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ